Dear students, in this video class, we are going to continue the chapter data handling. Today I am going to solve the questions from exercise 5.1. Before going to deep into the questions, let us understand the difference between bar graph and histogram. Bar graph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has the gaps between each entry, each frequency. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. There will be a gap. In histogram, there will not be gap between the bars. അത് ഒന്നാമത്തെ difference. And the bar graph, we draw the bars for the individual frequencies. Here, in histogram, we draw graph for the class interval, like 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 8, 7 to 8. Here, these are the class interval. So, ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിനും ഒരു ബാർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. And if you notice that here, this is called as a jagged line or a broken line. What is the reason is 0 to 4 there is no data in this picture. So there is no data അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. From 4 onwards there is continuous data. First question, for which of these would you use histogram to show the following data? 4 സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മാൻ ബാഗ്. Number of letters, we know it is a number, we represent number. Different areas, we have to give the name of the area. So here there is no numerical value. So this one we represent using a bar graph, not using the histogram, because here in this example we can't give a class interval. We can give area, this first area A or B or C, any area name we can give. Second statement, the height of competitors in an athletic meet. So height of competitors that we can represent in numerical value. Height നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും 5.7 feet, 6 feet, 5.3 feet. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ കുറേ അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ. സോ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ്, ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സും ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ bring or we can produce this one class interval നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this can be represented in a histogram. See, either one, so number of this one, the height of competitors we can represent in class interval. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും for the second statement. Third statement, the number of cassettes produced by 5 companies. ഇതിൽ number of cassettes, it's a numerical value produced by 5 companies, and we can say company A or B or C, D. So here like that we can give company A, B, C, D and E. 5 company names we can give, and we can give the number of cassettes. So ഇത് നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക, ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ പറ്റില്ല. Then the fourth statement, the number of passengers boarding
trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. So number of passengers ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. ദ സെയിം ടൈം ടൈം സ്ലോട്ട് 7. So from this time slot we can bring, or we are able to produce a class interval നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. So for example, the time slot we can give 4 to 5, 5 to 6, like that, 7 to 8. So here the time slot നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. ഈ ടൈമിൽ 4 to 5 ടൈമിൽ എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ബോർഡായി ഓൺ ദ ബോർഡ്, പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിൽ കയറി. അതേപോലെ 5 to 6 ഈ ടൈമിൽ എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറി. ഇത് നമുക്കൊരു റേഞ്ചാണ്. സി 4 to 5. സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ. ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഈ 4 o'clock to 5 o'clock. അങ്ങനെ ഒരു when you give the time interval, it can be represented in the histogram. So the answers for this question, the first statement answer, this situation can be represented in histogram because we cannot deduce the class interval. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The second one, the answer, this situation, what is the second situation? The second situation, that the second one is the height of competitors in an athletic meet. So this situation can be represented in histogram because the height of competitors will give a continuous class interval. The third one, the third situation is the number of cassettes produced by 5 companies. So answer, the number of cassettes in this situation can be in any amount. It can be in any amount. So a different amount ആയിരിക്കും. അതേപോലെ the names of company, it is not a quantity, and therefore the class interval is not defined. And the last one, that the statement is the number of passengers boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. As the answer for this, as the time is predefined, so time is given 7 a.m. to 7 p.m. The class interval for this period can be represented by histogram. Second question, the shoppers who came to department stores are marked as men, women, boy or girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. So this is the list given. Make a frequency distribution table using tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എം ഫോർ മെൻ, W for woman, B for boy, G for girl എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫസ്റ്റ് 1 hourൽ വന്നിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. So using this, first we have to make a frequency distribution table using tally marks. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we should draw a bar graph. So for a tally marks table നമുക്ക് 3 columns ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ. So what is this? This is type of shoppers. Okay, so men, woman, boy and girl. These are the types of shoppers, customers. Then tally marks
and number of shoppers. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് for example, one woman if you see, then we can write the one tally mark, then second also woman, and third woman. നമ്മൾ വുമൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ടാലി മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 5 കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 5 കിട്ടി. വീണ്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 2, so 1 2 3 4 5 3 4 5. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടാലി മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ടാലി മാർക്സ് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ 28. സോ 5 5 5 5 5. So 25, 5 5s are 25, then 26, 27, 28. 28 women shoppers ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ men നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 15, ബോയ്സ് 5ഉം ഗേൾസ് 12ഉം കിട്ടും. 5 5 5 5 + 5 10, പിന്നെ അതർ 1 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടാലി മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ, ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ. യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ബാർ ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ 7th തന്നെ ബാർ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഹൗ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു റീകോൾ എന്ന സ്ഥിതിക്കാണ് നമ്മൾക്ക് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൗ so we can mark it here up to 28 ഉണ്ട്. So here in y axis ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് 2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മെൻ, വുമൻ, ബോയ്, ഗേൾ. The next question, next third question. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. So here it is given that wages of 30 workers is given. Using tally marks, construct a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820, and so on. So what we have to do? We have to construct a frequency distribution table. Okay. So here is what is given, this one 800 to 810. It is a class interval. So we have to make it and so on. അപ്പോൾ ഏത് വരെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, so if you see all the values, it is all between 800 to 890. The maximum you can see something 890. So we have to make it like 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, so 840 to 850, and so on. And the last one we have to make it up to 890 to 900. So then we have to make a tally marks between 800 and 810. So let us search for it. So 810, where we can include it, here or here. So 810 we will include here, not in this one. Starting point we will include only the maximum 810 we will not include here. So below 810, so we can search for the values here. How many we have? To 800 to 800, like that we can search the values. Now if you find anything, see, you can see that 804 and 808 here.
So carefully we should locate the values. So here we got the two values here, right? Okay, like that. Then we have tried the frequency, which means we have to add this and we have to write. So the solution I have written here. So total we have three values between 800 and 810. So we have three values here. So one more value is there. Let us find. So we have already found two values, that is 804 and 808. So from this list we have to get another one here, that is 806. So like that, between that, so in between 800 and 810 we have three values. So each one we have to select carefully, and so we have third one, so that is 3. Like that, each class interval we have to get the values and mark it. So using that we have to mark like this, and if you count this one, it should be equal to the 30. So 30 is the total is given in the question, that is 30 workers are there. So this frequency also should match that. If it is matched, then our answer is correct. Okay. Fourth question, for the data given in the third question, we should draw a histogram for the frequency table given below and answer the questions. So here it's a table. It is based on the data given in the third question. So here the interval is given 800 to 820. So here the class width is 20. The difference between these two numbers is the class width that we discussed in this previous class about class width. This is called as lower limit, this is called as upper limit, and the difference is the class width or class height. So now 820 to 40, it like that is 20 difference is given here, and the frequency values given. Based on that, we have to answer these questions. So the first question, which group has maximum number of workers? Which group has maximum number of workers? Like that questions are there. First we have to draw the histogram for it. So here is the histogram. I already did it. So 800 to 820, there is 5 workers are there. 840 to 5 workers. 840 to 820 to 40, 10 workers. They are getting the wages. 840 to 60, 8 workers are getting this one. 860 to 880, 4 workers. 880 to 800, 900 to 900, that is 7 workers. So based on that we have to answer. Then answer also I have written for you. The question is the first one, which group has the maximum number of workers? From this we can see that this group, that is 820 to 40, has the maximum number of workers. The first one answer. The second one, the question is how many workers earn rupees 850 and more? Rupees 850 and more. For that we can go through the previous questions. Answer 850 and more. So we can count that 1 plus 3 plus 1 plus 1 and plus 4. These values we can add because it is more than 850, these values. So when you add that,
So we'll get 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6 plus 4 10. So 10 workers. So next one, third question, how many workers earn less than 850? So we have to look at the table in the third question. Less than 150 850. So this is the lower limit, that value we have to select. Lower limit value ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിനേക്കാളും 850നേക്കാളും കുറവുള്ള വാല്യൂസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. So we have to select all these classes. 3 plus 2 plus 5 plus 1 6, 6 plus 9 15 plus 5 20. So that is the answer of that question. So 20 is the answer. Here is the answers I have given. This also you can write. Okay. Fifth question of exercise 5.1. The number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown in the graph. So here in this graph, the number of students, here the hours of TV watched per day. Like this, 4 students watched 1 to that is a interval is given. So this is a histogram. This between 1 hour to 2 hour, 4 students watched. 2 to 3 hours, 8 students watched TV. Like that it is given. So we have to answer the questions from the graph. Okay. The first question. So based on this graph we have to answer the questions. For how many hours did the maximum number of students watch TV? So for how many hours the maximum number of students watched TV? So you can see that this is a tall tower. So this one is 32 students watched. Maximum students 32 students. They watched for 4 to 5 hours. So that answer is 4 to 5 hours. Then second question, how many students watched TV for less than 4 hours? So less than 4 hours. So less than 4 hours, you can see the 4 mark here. So less than 4 means we have to add these 3 values. 4 plus 8 plus 22. So we get 34. So then how many students spent more than 5 hours in watching TV? More than 5 hours, see after 5. So we have 8 plus 6, that is 14 students. So these questions you can copy in your notebook. Thank you, students.